Привет, друзья! Сегодня мы рисуем греческую солнечную улочку. Hello friends, and today we're going to draw the Greek sunny street. Я сделала карандашный рисунок. Обратите внимание на пропорции. Например, если вы померяете ширину и высоту этого забора, то увидите, что он квадратный, то есть высота равна ширине. And I need you to pay attention to the proportions of this art. For example, if you take a look at this fence, all the sides are equal, so it's basically square. Да, также проверяйте высоту и ширину домов и так далее. So you can just check around all the heights and lengths of these buildings and everything else. И начнем рисовать. Я рисую прямо на склейке, у меня сухая бумага, я ее не замачиваю, как всегда. Это Сан Касперс Мил, 300 грамм, среднее зерно. So as usual, I'm using the same paper, but this time I'm not taking it out of the package, and I didn't wet it. Будем рисовать по сухому. We're going to draw on a dry paper today. И начнем, как всегда, со светлых участков. Просто водой я их, ну так, нарисую, скажем так. Просто водичкой. So as usual, I will start with the lightest parts, and I'm going to fill them up with the water. И теперь добавлю каких-то желтых солнечных оттенков, например, индийскую желтую или кадмий желтый. And next I'll be adding some sunny colors, for example, Indian yellow or cadmium yellow. Некоторые участки будут оставаться белыми, нетронутой бумагой, а кое-где добавлю желтого. Some spaces are going to be left white, just plain paper, and some spaces are going to be sunny with the yellow color. Привет, друзья! Небольшое отступление. Hello friends, before we start painting, I want to show some of the videos that are already available to my Patreon subscribers. I have already recorded more than 50 video lessons, including in English, where I talk about palette and colors. I reveal the secrets of watercolor. I will be glad to see you among my subscribers. Если вы из России, то добро пожаловать ко мне в группу ВКонтакте. Вы можете посмотреть уроки, став моим донатом. Ссылка в описании. А теперь давайте продолжим. Now let's continue. Теперь добавляю розовую оперу и немного... Да, давайте розовую оперу добавим тоже ее. And now let's add the rose opera. И кобальт синий. And cobalt blue. Все в одну вот эту лужицу. Everything in the same puddle. Повторяюсь, это мы рисуем только светлые, освещенную стену. As a reminder, right now I am filling up with the colors only the lighted up walls of the buildings, the ones that are standing towards the sun. Я немного упростила рисунок, забыла вам об этом сказать. Убрала какие-то лишние детали, так как у меня маленький формат, например, вот здесь. Ну и тут какие-то упростила, в общем. And I didn't warn you earlier, but this time I made it more simple, the full artwork. I removed some of the details because I have a small format, so it's not necessary. Да, если вы хотите больше детализировки, то, пожалуйста, прорисовывайте больше деталей. But as always, if you would like to add more details on your work, it's always up to your choice. Пока здесь еще местами влажно, можно нарисовать голубые вокруг окон, как подрамники. Я возьму голубой, это цирулиум, кисточку потоньше. So while the paper is still wet, we're going to draw the windows.
the blue areas around them. And for the color, I'll be using the blue ceruleum. Местами растечется, местами нет, и будет это интересно. I'm using the thinner brush, and it's going to be interesting that in a few spaces it's going to be washed away with the color since the paper is still wet. But in some places it's not going to be like that. Вот этим серым внутри окна можно. Побольше намешаю серого. Серый будет состоять из розовой оперы или карминовый, кобальт и кадмий оранжевый или индийская желтая. I'm making more of this grayish color that I used before, and for those colors I'll be using Кобальт синий, cobalt blue, розовая опера и оранжевый. rose opera, and orange color. And with that color I'll be covering the windows. Так, вот этот голубой идет ниже забора, где-то там заканчивается. So this bluish color around the window is going a little bit to the down. It's a little bit lower than the fence. Голубую линию у крыши, где-то наверху, в общем, этим же цирулем. With the same ceruleum color, there's a line on the roof of the building. Я рисую очень быстро, так как у меня скетчевый вариант. Я рекомендую вам сначала посмотреть видео. Вот все такие короткие видео, которые меньше часа. Рекомендую сначала посмотреть и потом уже рисовать в своем темпе, но темп должен быть довольно быстрый, тем не менее. Ну, возможно, чуть медленнее, чем это делаю я, так как у меня уже есть некий опыт, и мне проще рисовать быстро, и я меньше задумываюсь. As an advice for you, I am recommending to watch all the videos that are less than an hour as the lessons that I have before drawing this one, because it'll be better and easier for you to get the temper that I have, since I have lots of experience in my works. So basically it needs to be about the same speed that I have, maybe a little bit more about the time, but it's going to get better every time. И мы приступаем к теневым участкам. Я беру все тот же серый, который у меня здесь уже намешан. Добавляю немножко, сначала голубого добавлю, кобальт синий. Обновлю, просто сделаю чуть побольше сразу лужицу, чтобы нам ее хватило на все теневые участки. Все те же три цвета использую. Голубой, желтый, розовый. So now we're moving on to shadows, and I'm using the same puddle colors, but making it a little bit bigger by using the same cobalt blue, rose opera, and cadmium orange. Или индийская желтая. Or Indian yellow. Иногда мне нравится больше желтую добавлять, индийскую. Иногда больше кадмий оранжевый. Если нужен цвет более плотный, более темный, тогда я использую кадмий оранжевый. А если более прозрачный, тогда индийскую желтую. So first we're starting with the bluish color and then adding more of a tone, maybe orange in a few spaces if you need to be a deeper color and more darker. But if you need it to be more of clear toned or maybe more lighter, use the Indian yellow color. Тени где-то более холодные, где-то больше розового, где-то голубого. Вот эта тень такая самая темная, прям погуще краску, больше краски, чтобы был темный тон. So in a few spaces, shadows need to be more colder toned or maybe more warmer toned. So neither I'm using more of a bluish color, neither I'm using more of a pinkish color.
And this shadow, to be exact, is the most darkest one that I have in this work. So it needs to be more deeper. Обходим цветок и горшок. Avoiding the flower and the flower pot. Сразу идет такая косая тень, падающая на этот дом. Давайте ее нарисуем сразу. And there is also a falling shadow on the house from that wall, so it needs to be there too. Так, вот эта темная часть. Приступаем к ней. Also this darker part that we need to move on to. Прямо сюда можно добавить розовый. Right away you can add some of rose. То есть мы некоторые краски можем смешивать не на палитре, а накладывать прямо сюда. Особенно это касается желтых. So I mean that sometimes you cannot mix the colors on the palette, but use them right away on your paper, especially with the yellow color. Потому что если мы желтый смешаем на палитре, то получится грязь. А если мы положим его сюда чистым, то получится вот такой эффект. Because if you mix the yellow color on your palette, it's going to get more dirty colors. But if you mix them right away on your paper, it's going to look good. Немножко добавила изумрудный. And I added a little bit of emerald. Эта стена тоже в тени, но она более розовая за счет рефлексов от красных цветов. This wall over here is also in shadow, but it's more of a rose tone since of the reflection of the red colored flowers. И если мы прищуримся, увидим, что эта теневая стена намного темнее, чем эта, хотя это тоже в тени. А самое светлое между ними это вот эта вот освещенная горизонтальная часть. So if you make your eyes narrow, you can see that even though this wall is still darkest, and this one is also dark, but there is a split between them because there's a horizontal wall between them. Так как это скетчевый формат, к краям я вообще не буду рисовать. Ну так, слегка вот немножко намечу цвет. Можно не прорисовывать края. Так, и вот эта стена, она тоже должна быть потемнее, чем вот эта горизонтальная поверхность. Немножко я дам тон. Чуть-чуть. Since it's the sketch format, I'm not going to detailize the edges of the paper. And also this wall is still a little slightly darker than the horizontal wall over here, so I need to give it more of a tone to see the difference. Да, когда в нашу работу вошел изумрудный, стало более нарядно и живописно. Так что пусть он здесь будет у нас. And since we added the emerald green to our work, it's started to look more of a colorful and more alive. So we're gonna leave it in here. Ну и, наверное, где-то здесь тоже можно добавить темненького. And maybe you can add some darker lines, darker details on the flowers too. И будем заканчивать. And that's it for today. Всех благодарю за внимание. Пока-пока. Thank you everyone for the attention. Thank you. Bye bye.